So you guys should check out the Cover 2 podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Cover 2 Podcast. Folge Nummer 23, die 15. in der Offseason. Und jetzt haben wir noch 109 Tage, 14 Stunden, 18 Minuten und 48 Sekunden, bis die Saison anfängt. Was geht, Simon? Alles fit? Jo, und bei dir? Er lernt. Ja, bei mir ist auch alles gut. Sehr schön. Ja, wie schon gesagt, eine besondere Folge, unser erster Gast, mit dem ich mich am Mittwoch getroffen habe. Du konntest ja leider nicht, weil du auf der Arbeit warst, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Aber vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, mit ihm und seinem Kollegen sogar noch zu reden. Bevor wir darüber kurz sprechen, haben wir eine, ja, wie immer, Empfehlung. Ich glaube, das hat jeder mitbekriegt. Hard Knocks steht jetzt fest, welches Team behandelt wird. Und es sind die Cleveland Browns. Sag mal kurz, was du davon hältst. Ja, war ja zu erwarten, ne? Findest du? Ja, doch. Also wer stand da noch zur Auswahl? Die Broncos, das weiß ich. Ja gut, das... Ja, Also schon so, ich meine, so lange her. Browns ist jetzt einfach ein ultimativer Hype gewesen in den letzten Monaten und jetzt auch noch Baker Mayfield dabei. Also das wird geil. Also ich denke mal, gibt auf jeden Fall krassere Quoten, als wenn es Denver gewesen wäre. Das definitiv ist. 49ers, Browns, Redskins, Broncos, Ravens und Chargers. Ja, 49ers wäre auch geil gewesen, aber ich so im Vergleich macht das schon Sinn. Ich wage mal die These, dass ich glaube, wenn die Browns nicht Baker Mayfield geholt hätten, sondern, sagen wir mal, Josh Allen, dann hätten es, glaube ich, die 49ers bekommen, weil der Quarterback ist ja meistens so das Zentrum der ganzen Folge so, der ganzen Staffel. Und ich glaube, da hätte sich Garoppolo so ein bisschen noch mehr angeboten als so ein Allen, beziehungsweise Allen mit Tyrod Taylor zusammen. Aber jetzt hast du natürlich mit Mayfield so quasi einen, der dafür gemacht ist. Der wurde ja schon eine Serie über den gemacht, jetzt kurz bevor der Draft angefangen hat. Ich denke auch, dass das ganz nice wird. Mhm. Gut, ja, Interview haben wir gesprochen über viele, viele Themen. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, wir haben wahrscheinlich die Möglichkeit, nochmal mit denen zu sprechen. Ob das jetzt in der Offseason sein wird, eher nicht, weil wir haben unsere Planung dahingehend am Freitagabend auch komplett abgeschlossen. Also wir haben jetzt die nächsten Wochen, also die komplette Offseason, komplett durchgeplant. Bis zum Start der Preseason-Spiele. Mit, ja, noch 2 Sonderfolgen oder 3 Sonderfolgen. Sollen wir da die Themen verraten oder machen wir das als Überraschung? Verrate nichts. Okay, alles klar. Aber danach können wir ja schon sagen, dass wir uns so langsam mit den einzelnen Teams mal beschäftigen, bevor die neue Saison startet. Ja. Weil das wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ja gut, die News haben wir ja sowieso immer. Also wenn irgendwas Heftiges passiert. Ja, wie andere Podcasts auch, werden wir uns halt die Divisions einzeln angucken. Genau. Und dann unseren Take dazu geben. Wir haben uns so ein kleines System dazu ausgedacht. Aber das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist. Am 17.06. ist geplant, fangen wir damit an. Genau. Alles klar. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß bei der Folge und entschuldigt mein Englisch, falls es euch auf den Sack gehen sollte. Bis jetzt hat es nur der Simon gehört, der meinte, es war okay. Und ja, viel Spaß. Alright, I'm here with the man who clearly created the best tweet of the draft. I don't know, maybe our listeners remember this. Do you remember your tweet from the draft? Oh man, I think I think it might have escaped my mind. It's the one about the Eagles. Ah, yes. The Eagles just sent out a kicker to troll Dallas fans in Dallas, then jumped in front of Dallas to draft a player that Dallas wanted to, his name Dallas. Now, his name's Ryan Koenigsberg. Do you want to introduce yourself to our listeners?
Yeah, I'm a Denver Broncos beat writer for now going on 4 years for BSN Denver, which is a company that I helped co-found. And we are a subscription-based service. If you guys don't know us or subscribe already, you should check us out. I think among all the Broncos fan bases across the world, I think, we might be one of the most popular outlets with the international fans. I think, our little slogan, as Luca knows on our podcast, of course, is you're always in Broncos country when you're with us. And I think that has really resonated with international fans. So, I've been covering the team for a while. I write about the team on a near daily basis. And, of course, we do our daily podcast. Yeah, I can confirm all that. And I really recommend subscribing to the BSN website because all the perks and the daily podcasts, and it's just great. All the coverage. I've never seen such an amount and such great coverage before regarding NFL teams, and it's really enjoyable. I'm glad you enjoy it. So, first I want to start off with big news that broke, I think, yesterday. It's just gambling is now legal. I heard today that you and Zach talked about this as well on the podcast. And I have a quote from Mark Cuban who says that everyone who owns a top 4 professional sports team just basically saw the value of the team double right now. What's your take on that? Do you think it's that big of a deal for fans and franchises as well? Yeah, it's going to be interesting to see how it shakes out and how it works out based on a state-to-state basis. Colorado, of course, has shown themselves to be pretty progressive when it comes to things like this or marijuana or whatever it is. Yeah. So I think there will be a time where, you can pull out your phone as you're tailgating in the parking lot and bet on a Denver Broncos game. And, of course, what Mark Cuban was getting at is that teams are going to have a case to make a claim on some of this money, which is going to be ridiculous. I mean, I think I saw a number somewhere that said each year from American bettors, $150 billion is bet in offshore books. Wow. Well, now all that money's coming onshore, of course, to the states. And basically, I think what the teams are going to be able to say now that it's legal is you have no business if it's not for us putting the product on the field. So we get a cut of that money that you're bringing in, and it'll be interesting to see kind of how the legality works there, and if the state law plays a role in whether or not the teams can have a claim to the money. But that's what Mark Cuban is getting at is your product is now going to be the kind of catalyst to a business that's going to be worth billions of dollars, just like the NFL is, and teams believe that they're going to have some claim to that money. Yeah, and in terms of the fans, how do you see that? Because from my own experience, when I got 18, in Europe or especially in Germany, you can gamble, and as I'm such a big football fan, European football as well, started betting, and it makes games simply more enjoyable because games which are not that exciting to watch, it gives them some spice to it, Absolutely. I mean, for fans, the first thing I worry about is just I want everyone to be careful because gambling, like many other things, can be addicting. So I'm a little worried for fans from that aspect, but you're right. I mean, anyone who's ever been to Vegas here in the States knows that, you can go to the sports book and look at a college basketball game of two teams that you don't know anything about and throw $10 on it, as low as $10, and all of a sudden it's exciting for you. And, you're pulling for Seton Hall to, hit some buzzer beater, and you're having a good time. So, for things like Thursday Night Football, when they have a lame matchup, it's not going to be, people are going to find a reason, just kind of like fantasy football has done, to get excited about games that otherwise wouldn't be exciting. So I think that's fun. Of course, everyone loves to bet on their favorite teams and futures bets on, whether their team's going to win the Super Bowl or not. Yeah. And also from, perspective of a journalist, it's probably going to play a part in
some of the coverage that we do. I've already, had a meeting with our CEO about how are we going to capitalize on this when it comes to Colorado, because, of course, fans are going to want a bettor's outlook, and there's going to be outlets out there that are, simply dedicated to giving bettors a better look at what they're, betting on and what the odds are and different algorithms and this and that. And at BSN Denver, we always want to be on the forefront of all of that, and we already, of course, do our own proprietary analytics, and it's not that much of a gap to jump into betting analytics, which we've actually already dabbled in a little bit in the past. So it's going to change a lot, and I think for the most part, it's an exciting, fun thing. But like I said at the top, like all things, it's good in moderation. Yeah, so you're really planning on implementing that, which is another great reason to subscribe, because even all fans around the world might profit from that. Yeah, it's definitely something that we're going to look into, and as subscribers know, the name Andre Simone, who does our analytics for us, he's already actually been kind of working on betting analytics for a while now. So certainly as soon as, it becomes more of a mainstream thing in the States and in Colorado, we'll be on the forefront of that. So, as you're an expert and I'm a big fan of the Broncos, let's start and talk about the new situation. We have a new quarterback. We have some incredible draft picks with Bradley Chubb, Sutton, Freeman. Who else do we have? Yadam, Josie Jewell. Right. Fumagalli. Sam Jones. Yeah, you can go down the list. A lot of impressive names. And even some great undrafted free agents, like Philip Lindsay. Yes, of course, a favorite of ours over at BSN Denver. Yeah, I'm already on the hype train. Yeah, what do you think about this? What's the ceiling for the team? What's the floor? How will the new season plan out? I know it's early, but I keep on getting more and more, I guess, excited about the prospects for this team based on what I'm hearing about Case Keenum. And, of course, that is the prized acquisition of the entire offseason. If you look back at last season and just say, if the Broncos could have just gotten average quarterback play, just middle-of-the-road style play, they probably could have won upwards of 8 games. Maybe it's 7, maybe it's 8, whatever. Mm-hmm. Yeah. If Case Keenum can replicate what he did last season, which was be a top 10 quarterback in the NFL, well, that just goes even higher. And that's not even calculating all the good players on the Broncos not in the quarterback position who didn't play their best last season. So for me, the ceiling is, as high as 11 wins for this team to, really turn things around. And I mean, to go from 5-11 to 11-5 would be a remarkable turnaround. But I don't put it out of the question just based on the additions they've made and, improving areas of weakness. But most of all, the fact that based on, the poor quarterback play and kind of the snowball effect of how poorly they began to play last season, just guys like Von Miller, who didn't play his best, and Derek Wolfe, who didn't play his best, and, even Shane Ray and Shaq Barrett, who, probably can play better than they did last season. You go down the list, you can pick out guys. Darian Stewart is capable of playing better than he was. Garrett Bowles is going to take a step forward. I mean, you go through and you look at who played as well as they possibly could last season, and you won't find a lot of guys. So now not everyone all at once is going to play the best football of their career, and I could throw Demarius and Emmanuel in there as well. But if just some of these guys come around and have a good season after really almost everyone having a bad season last year, I think this team can really make a big turnaround. I know you guys often mentioned, especially a few days before the draft, you talked about Josh Rosen, and how do you see the choice not drafting quarterback with all the struggles they had over the past 2 seasons? I think it was a big risk. I really do. I think there is a chance that one day they look back and say, man, we really screwed up by not picking Josh Rosen when he was right there for the taking. Yeah. But this was a very Broncos thing to do. They did not want to sit around and wait and
bring in another quarterback competition. I think it was the ultimate feather in the cap of what they believe Case Keenum is. I think they truly believe that last year was a breakthrough, not a fluke. And he discovered himself as an NFL player and made the necessary adjustments. And when you look at the stats, it's not as if he was just getting lucky left and right and throwing deep balls and they were landing in the right hands. I mean, across the board, he was making NFL throws. He was being smart under pressure. He was avoiding sacks. He was doing, almost anything and everything you could ask of your quarterback. And I think the Broncos said in the draft, we're betting on Case Keenum becoming, proving it this year. And if he proves it this year, we're going to sign him to an extension and he's going to be the quarterback of the Broncos for a long time. I truly believe that was their approach there. But also the fact that Bradley Chubb fell to them completely shook up their entire board. I mean, people that listen to our podcast like you know that going all the way back to the Combine, we had, a source who told us that Bradley Chubb was his favorite player in the draft, and that's a Broncos source. So they didn't think that he was going to be there. It was kind of a what if he fell to us? And for him to fall to them there at 5, I just think it threw a whole wrench in the gears of their plans in a good way, where they just said, there's no possible way we can pass up on this guy. He's our favorite defensive player out there. And we're a franchise that over the last few years has been built on defense. Why not make a move that we think can get us back to, the defense and the pass rush that got us all the way to a Super Bowl? Yeah, I remember talking to you shortly before the draft, and I got so excited because I really thought they were trading back, and as the news or all the media mentioned, it was close, so the plan was to trade back, but then Bradley Chubb fell to them, and that was just great. And the only thing I see is the O-line, because I don't know, maybe it's not as stable to provide Keenum with the help he needs. He had a great O-line last year in Minnesota. What do you think about that? Well, I think, not to call you out there, but I think there's a little bit of a misconception about the quality of offensive line Case Keenum had in Minnesota last year. He faced the 6th most pressure of any quarterback in the entire league. Okay. And that was I think that's a big part of why the Broncos kind of fell in love with him, is the fact that he wasn't a product of his offensive line, like you could say about some quarterbacks around the league who, just get, like, the person who comes to mind is Dak Prescott his rookie year. He got such great protection and such a great run game behind him that, the quarterbacking part basically became easy. Case Keenum kind of did it on his own last year. Like I said, he faced the 6th most pressure, I believe, in the entire league, maybe even higher than that. And he was only sacked 10% of the time that he was pressured, which was, I want to say, the 2nd or 3rd best in the entire league. So what that says to me is that he doesn't necessarily need the best protection in the world to have a successful season. He is actually very, very good at moving around in the pocket, keeping his eyes downfield, and delivering accurate passes and not turning the ball over when he's under pressure. At least that's what he showed last year. Now, if you want to go back and take his whole career, you might find a few more suspect decisions back there, not as good. But he's always shown himself to be good at avoiding pressure. And no, he's not necessarily a dual threat quarterback who's going to run all over the place, but he does a great job of moving his feet just enough to avoid the pressure. So that's the first thing. The second thing is the Broncos, you're right, they haven't made the, eye-opening improvements on the offensive line. I think they're betting a little bit on Garrett Bowles taking a step forward. They are kind of assuming or hoping that Connor McGovern finally comes into his own in year 3, I believe, in the league. Mm-hmm. They're saying that Jared Valdir can be a short-term, solid replacement guy on the right side of that line at right tackle. And they're basically saying, we think that we can take a step forward as an offensive line, and that's good enough. And, of course, they did want to improve the offensive line in the draft, but
it didn't fall that way for them. And I think that should be something that Broncos fans, in a roundabout way, should be happy about, in the sense of they didn't just say, we're improving the offensive line and we're going to reach and we're going to do whatever we can to get the guy. Now, you always hear about best player available. I think, obviously, no one ever goes completely best player available, but I think the Broncos really were true to their board and said, all right, well, we want this offensive lineman. And when he went, they looked at their board and said, okay, well, our next offensive lineman is until all the way down here. Let's not make a rash decision here and reach on the offensive line. So the offensive line remains a question mark and maybe a point that we really need to focus on. But especially with the addition of Keenum, I don't think it has to be as much of a worry. All right. As I want as much of your takes as possible, let's switch over to the league in general and talk about this year's quarterback class in the draft. I know Josh Rosen was your favorite, but how do you rate this class in general? I mean, I think this is a fantastic class. I love Baker Mayfield. Anyone who saw our coverage of the Senior Bowl knows how I felt about Baker. Yeah. When I saw him, when I left Mobile, Alabama, I thought he had a great chance at becoming the number 1 overall pick, just the way that he carried himself and the way that he played football and the way that he led just his side during practice. So I'm a big believer in Baker Mayfield. I have to say, everything is stacked against him in terms of just Heisman winners, of course, don't often have success in the NFL. Number 1 overall picks are kind of at more of a risk of being busts, especially when they're quarterbacks. And players who go to the Browns have a higher risk of being busts. So there's a lot going against him, but I think if anyone is going to break those stigmas, I believe that Baker Mayfield is the right guy to do it. I wasn't as high as some other people on Sam Darnold and Josh Allen, but I believe that Darnold has what it takes to be a good quarterback. I just think he needs to mature a lot, and hopefully the accelerated maturity curve that he's going to have to be on, especially playing in New York, doesn't kind of hurt his development in any way. But again, a high-level prospect. Just got to see it come together for him. With Josh Allen, it's kind of a mix of what I just said about Sam Darnold and the fact that there's so much tape on him that shows bad habits, bad throws, and just bad overall quarterback play that worries me. Obviously, he's a physical freak and, again, has the tools to become a fantastic quarterback. But for me, when you look at the tape, it's just too many red flags for me on him. And then, of course, Josh Rosen, that's my guy. I think he is going to end up being the best quarterback in this class. I think he ended up in the best situation of any quarterback in this class. I'm a big fan of Josh Rosen's. He makes all the throws. He's actually more nimble than people think, sort of in the same way that Case Keenum is, in that he's not going to take off running 25 yards down the field, but he's efficient with his movement in the pocket and avoiding pressure, and he actually does throw well on the run as well. So I'll never understand why he fell to 10th unless he ends up not panning out and I'm completely wrong about him. Then I'll kind of tip my cap to the NFL and say, you guys are smarter than me. But until then, I'm going to remain that he was the best quarterback in the 9 teams in front of him. Might end up, kicking themselves for passing up on him. Yeah, I guess so too. You've mentioned the Browns, and they've been a big topic on our podcast so far this off-season. What do you think? From my point of view, they acted kind of un-Browns-like and made big improvements over this off-season. But in general, who do you think had the best off-season considering draft and free agency? Man, that's tough. I guess I'd have to look at it on paper a little bit more, but I think I can give you some input. Maybe, go for it. I got the Bears, who we ranked very highly on our off-season recap so far. The Browns, like I already said. Then even the Packers with the addition of Jimmy Graham, Muhammad Wilkerson.
I think that's big additions too. For sure, the Rams. Yeah, I think that's the one I kind of lean towards there is the Rams. Yeah. All the free agency improvements. Cooks. Yeah, I mean, you bring Sue, in all that help in the secondary. Yeah. That's, as we've seen with the Broncos, if you have a great secondary, it opens up the world for pass rushers and vice versa. But Aaron Donald in there, playing with a fantastic secondary behind him, along with Ndamukong Suh, which again is just crazy to say, the interior pass rush. And as we've seen in the new era of the NFL, interior pass rush is slowly but surely becoming maybe more valuable than outside pass rush, just because it's so much harder to defend against. And when Aaron Donald is busting up the middle of your line, coming directly at your quarterback and not giving him a chance to really go anywhere but backwards, it makes things really tough. So I think when you're going to have extra time for guys like Aaron Donald and Ndamukong Suh coming up the middle of that the offensive line towards the quarterback, that's going to create fits. And then of course they improved on the offensive side of the ball too. So I think there's a little bit of weariness from people who have seen teams like the Rams have this crazy offseason with all the free agent signings and this and that. Of course, people harken back to that Eagles team. I can't remember the year, but I want to say 2011. I don't know, just off the top of my head, maybe 2013. Yeah. People look at that team and say, okay, well, they did this and that, and they started calling themselves the Dream Team, and then they vastly underachieved. There's a little bit of a worry about that with the Rams. I just think, they have a few things that are sort of don't disappoint, and that's interior pass rush or just pass rush as a whole and a running game. When you have those two things, you're pretty much going to be in the playoffs. And they got Wade Phillips, who was always one of my favorites. I don't know, for me, he's one, if not the best defensive coordinator in the game right now, or has been for a long time. Real quick, just one thing on Wade Phillips. Of course, he's fantastic. One odd trend that has followed suit with him is that the second year in which he coordinates a defense is never as good as the first year. Okay. I don't know why. I don't know if people start catching on to him, but he's always amazing. His first year with the team, if you look, the stats are incredible. For whatever reason, there's always a sharp fall off in the second year with him, so we'll have to keep an eye on that this year with the Rams. Yeah, but this is just now for me, because I never really got the problems Wade Phillips had with the team when he left Denver. The coverage then was like they wanted to restructure and get a new staff. Do you remember what happened after the Super Bowl year? Yeah, a few different things. One, I think they wanted to give Vance Joseph a chance to have some input in his coordinators, and whether I don't know what the conversations between him and Wade were. Two, Wade Phillips wanted a lot of money, and while he earned a lot of money, certainly with the work he did with the Broncos, he was really taking a hardline stance on the fact that he believed he should get a sum of money that defensive coordinators normally don't see. And the third thing is the Broncos truly believed, and I think still believe, that Joe Woods is an up-and-comer and really going to be a fantastic defensive coordinator, if not a head coach one day. And they kind of felt that if they signed Wade Phillips to a big contract extension, paying him a ton of money, eventually someone else was going to swoop in and take Joe Woods out from under them and make him their defensive coordinator. So I think the combination of a bunch of different things kind of just made for a good time for the two parties to go their separate ways. Whether or not Joe Woods ever develops into the defensive coordinator they think he can be, I think will really truly show if the Broncos made the right decision.
Obviously, on the surface and watching last season, it doesn't look like it. But you also have to give Joe Woods some credit for fixing the run defense that kind of fell apart for Wade Phillips the year before, and also being put in a lot of bad positions. There was a point where I believe the Broncos were first in yards allowed, or top 5 in yards allowed, and bottom 5 in points scored. And really, when I looked at the patterns and what it meant to me, was that the Broncos defense kept being put in horrible positions by the offense and the special teams. So we'll see. I think this year is going to be a great test to show if Joe Woods is really the guy that the Broncos thought they had, and all they did was give him a new weapon in Bradley Chubb to make his life even easier. Okay, let's move on and talk about another topic. Last episode, me and Simon briefly talked about the NFL Top 100, and I remember you and Zach talking about this last year. Can you share your take on that? And I think you mentioned it cannot really be taken seriously, because I tried to explain what you said last year about players just putting on their homies and putting on their teammates. Yeah, that's pretty much it. Every year, kind of middle to end of the season, some representatives of NFL Network come and they hand out a sheet of top 1 through 20 to all the players in the locker room. They aren't required to do it. A lot of players say no thanks and throw it in the trash. And the players that do sit down and really do it, you're right. They think about their boys and they think about their teammates. So everyone on the Broncos sits down and the first name they write is Von Miller, and they say, okay, or maybe they write their own name first and then Von Miller. And then they're like, okay, Chris Harris Jr. and Emmanuel Sanders and Demaryius Thomas. And then they start thinking of like who they went to high school with or college with, and they start writing down those guys. And usually they get to like 8 or 9 guys that are either good teammates or good friends. Yeah. And then they say, all right, I'm done. And they hand it in. So it does have to be taken with a grain of salt. I find it funny always that the players get upset about where they're ranked when they are there and in the room, when they know, and they might not have even filled out a ballot for all I know, and they're upset that where they landed. So I think it's ridiculous that Chris Harris Jr. landed where he landed on the surface, but knowing what I know about the process, it's just whoever came to the top of a player's mind when they were sitting there. So it's not very scientific at all. I think we had a statistic that said there were only around 24% of the sheets handed in 2013. I don't think that would have improved over the years. Yeah. So now let's get to the big topic. It's about internationalization. I already told you that we are talking about this. I think that's the topic our listeners are most interested in, and I want to get your perspective on it. There's been a big hype over the past few years in Germany, created by a well thought out concept. Myself, I've been following the NFL since 2011. And before all this hype existed, it was extremely difficult without Game Pass to see anything football related over here. Now there's a real community with fans of like every team. And like I said, what's the American perspective on this whole internationalization process? I mean, there are all these London games in Mexico, and it causes struggles for the players. The kickoff times aren't as viewer-friendly anymore. What do you think? Yeah, I think there's two sides of the coin. For me, for my perspective and the perspective of my business, like I said at the top, the international fans have been amazing for us. For our podcast, our podcast is listened to, last I checked, in 119 different countries. It's unreal how, I always say, Broncos country doesn't even come close to explaining how big the fan base is. It's Broncos, galaxy
for what I'm concerned. So I think it's incredible. I think, the game growing and becoming international from a fan base standpoint is awesome. I think sort of like we're seeing nowadays in the NBA, we're going to see an awesome influx of international football players, really good international football players, whether it's in 5 years, 10 years, 15 or 20 years. And I think that's amazing too. I think it's done wonders for the NBA in expanding the amount of talent that they have. And now you're seeing, players from everywhere get drafted in the top 5. I think we're heading that way eventually with football. So from a fan base perspective, it's great for everyone. I think that there are fans all over the world. When it comes to the games, that's where I think American fans feel a little iffy about it, because if the Broncos this year, let's say, were playing a game in London and that meant one less home game for them, well, that sucks for the season ticket holders. And the fans who plan their Sundays around every game. If the game's suddenly at 8 a.m., it's just not quite the same. So I think people have a harder time grasping that than really anything. But I also think it's a cool opportunity, and certainly think that the international fans have earned the right, by being such diehard fans and being as involved in this as anyone, to have some games over there on their side of the world. So I see both sides of it. For me, I think, obviously involved in the business standpoint of this, I think it's awesome all around. And I think, if you got to go play a game overseas once in a while, that's cool too. I think it'd be really interesting and kind of crazy. And I'm going to say when there becomes a team that probably plays over there in London. I think that's going to be an interesting dynamic. And then again, no one's losing any home games over it. So I like it. I think it's cool. I think, like I said, international fans deserve to have the game come closer to them. You see international, soccer teams coming over to the States to play. So I think it's really cool for everyone involved, and I think the fact that the fan base is growing worldwide is only a good thing for the league. Yeah, you already mentioned it. That would have been my next question. Can you imagine that there will be an European team in the near future in the NFL? Yeah, I think it's going to happen. I really do. I don't know if it'll be an expansion. That seems unlikely, but I could definitely see a team moving to Europe, and how that will work will be interesting to see. For that team, the travel would be really tough. I'm assuming they would have to have some sort of American headquarters. Or like half a season in Europe, half a season in America? Right, yeah. They play their first 8 games at home and their second 8 games, technically on the road or something like that. It'd be tough. The logistics of it. Playoffs might be a big problem then. Yep, there's a lot of logistical things that go into it. But I think, for better or for worse, the NFL knows there is a ton of money waiting for them if they put a team over on that side of the world. And eventually, when push comes to shove, the money always wins. So I think that's going to happen. I think there'll eventually also be a team in Mexico City. That's the way, businesses like to work on stuff like this is slowly normalize it. And they're slowly trying to normalize playing NFL games in places that aren't the United States. And once, people get used to it, they're going to snap their fingers. Suddenly there's going to be, teams based over there. So we'll see how that, when that actually happens, is going to be very interesting. Because like you mentioned, the logistics of it are going to be tough. I think maybe it would be 3 games at a time. You do a 3-game homestand, 3-game road trip, 3-game homestand, 3-game road trip. And then during the playoffs, you just kind of have to deal with it. Yeah. But it's going to be interesting to see. It's going to certainly change the dynamic of the league. But I do think with money being the catalyst, it'll eventually happen.
All right. We got a question by one of our listeners who's called Barschlamperich, which might sound quite strange to you. But how do you see the chances of international players like Moritz Böhringer? I don't know if you've heard about him, who got their roster spots through the International Pathway Program. And what do you think about the program in general? Do you know the program? I'm not too familiar with the program. Okay, it is existing since 2017. There is one division picked before the season starts, and they get an extra practice squad spot. Every team gets a player, and they try to develop them. The only thing is that they can be promoted to the active roster before the season, but not during the season. For the teams, it's not that big of a problem because they can try develop them. They can get used to the speed of professional football in America, and they earn around $120,000, which does not count against the cap. And yeah, that's it, I think. That's all. Yeah, I think that's great. Like I said earlier, I believe that one day in the very near future, you're going to start seeing international players drafted in the first round. If you would have said that, years ago about basketball, people would have said, oh, yeah, well, there's going to be the once in a generation guy like Dirk or whatever who, works his way up there, or there's a few other guys. But I think we're really heading towards that. I think as the game becomes popular in other places, you start seeing guys like Gast, who picks up the game, at an older age, ends up earning a scholarship, and the colleges are really kind of helping with this because they'll turn over any rock to find good talent because recruiting is so difficult for them. And so you got a guy like Gast who comes over and ends up making it as a second round pick in the NFL. Yeah. So I really believe that you're going to start seeing more of that. It might not. It's going to continue probably to look like it does now, where international players that get drafted high are probably guys who played at the college level. Just because, unlike the NBA, there's not a ton of high-level leagues overseas that are, pumping out talent like they are in Europe with the NBA players. But even then, the more popular it gets over there, the more you're going to see guys like this. And I think the program that you mentioned is a great way also to make it more possible for the international players who maybe they started picking up the game when they were already in college. And they started realizing that. So I think it's awesome to expand the game that way because, the more talent there is, it only helps the game of football in terms of the product they're putting out there on the field. And I think most NFL fans already think the product is pretty great. But the better the players are, the better the game is going to be. And as we've learned in a lot of different sports, obviously America is not the only place that is producing high-level athletes. Yeah. So it's going to be a great thing to see. It's going to be interesting. I mean, one day we're probably going to see, a German-born starting quarterback for an NFL franchise, and I think that's going to be really cool. Yeah. I think the only thing is it's like everything, it's the biggest thing, it's money-driven, because this pathway program is mainly to promote the league as its own, and I don't know if it's that necessary to push talents from abroad. Like you said, sure, there are talents as well in Europe, Australia, maybe even in Asia, but I think the big intention is to promote the league. Absolutely. And you look at, you can look at some of the other sports for inspiration. You look at the way that, Yao Ming impacted the NBA. And now, there are still tons and tons of die-hard Houston Rockets fans in China. And, you look at, Ohtani in baseball, and you've got, the Angels are on billboards all over in Japan right now. So, of course, like I said, if there's a German player who becomes a star in the NFL, or,
a Brazilian who becomes a star. Like those places, that entire country is going to rally around that team, and they're going to be selling, buying jerseys and buying gear and, tweeting about it and this and that. And you're right, it just expands the league on an international basis. And again, I think that is overall going to be a great thing for all who are involved with participating in, covering in, or just being a fan of the league. Yeah, you even saw it with the kicker of the Chargers last year, who got cut. Yep. Was very big hype. Okay, I got 2 more things to finish off. First, I want to play a game with you. Okay. Because I have some German football terms, and you have to guess the correct translation to English. All right. Normally, we stick to the English words as well, but some might sound hilarious to you, and I want to see how good you are at guessing. So you're giving me like a term like field goal, but you're saying it in German. Exactly. Okay. Okay, the first one is Ball abfangen. Oh, man. Oder abgefangener Ball. Say it again. Abgefangener Ball. I'm going to guess that means interception. Right, correct. Oh. This one's a bit longer. It's called absichtliches Wegwerfen des Balles. Oh, man. I don't know. Pass interference. It's intentional grounding. Oh, wow. Extrapunkt. That's got to be extra point. Yeah, PAT, right. Passempfänger. Quarterback. No, quarterback is quarterback. There's no term. It's a wide receiver. You're not off with. It's also a position. And Laufspiel. That means safety. It's run game. Okay. I think it was 2 out of 5. I think I just got one. No, you got extra point and interception. I did get PAT. Yep. All right, yeah. I'll take that. Great. So the last thing is kind of funny as well, because when me and Simon started the podcast, we made like a little betting game, guessing the winners and impact players of each of the playoff games. And the loser had to do a forfeit, and I lost, unfortunately. And now I have to find something positive about Blake Bortles, who I really don't like as a player, at the end of each episode. Okay. And I thought maybe you can help me out with that this time. If you got anything positive. Positive about Blake Bortles. If I'm not mistaken, he has a very, very attractive significant other. That's great. I take that. All right. Great. Yeah, it has been a real pleasure for me. It was great having you on. One thing, maybe you can come on again and we talk about that, is the life as an NFL journalist. I think that's a very interesting topic. And I know everyone knows the Ian Rappaports and Adam Schefters, and they're so well connected. Maybe you can give us insight on how do you work, how do you get your sources, but I think that's a bigger topic and I don't want to keep you from working. Yeah, all right, yeah, we can do that. Maybe you can hop on with us again. Maybe Simon has time as well, and then we talk about that. Cool, yeah, and one last time, I'll plug BSN Denver. You always have to plug. Go check it out. Go check out BSN Denver /subscribe. We've got great deals there. You'll get your first 30 days free if you just want to check it out. But I know if you listen to this podcast, I'm sure you're a big Broncos fan, and I guarantee you will enjoy your subscription and feel like you got your money's worth. All right. Have a good day, and I'm really looking forward to your piece. When do you publish it? Should be today or tomorrow. We'll be doing we'll drop an exclusive with Josie Jewell. All right. Thank you very much. All right, man. Thanks for having me on. Ja, da sind wir wieder. Wie hat's dir gefallen, Simon? Ja,
gerade live vorbei. Ja, Wir haben es natürlich. Wir haben jetzt 45 Minuten gewartet, bis wir jetzt weitermachen können mit der Folge. Hat lange gedauert. Nee, ich fand es sehr geil. Sehr interessant. Sehr viele Punkte besprochen. Ja. Der ganze Thematik und auch mal interessant so zu hören, wie halt einer, der wirklich nah dran ist, die Dinge so sieht. Und wir über verschiedene Themen gesprochen, Internationalisierung, dann hast du natürlich auch ein Part selber über die Broncos gesprochen, aktuelle Situationen und so weiter, Rookies, und halt interessant mal so sein Take, weil er halt wirklich nah dran ist, dazu zu hören. Und so an sich sind wir da eigentlich auch größtenteils so der gleichen Auffassung von den Punkten. Also du hast ja jetzt in Anführungsstrichen unsere Meinung da vertreten, da lagen wir ja nicht allzu unterschiedlich in den Punkten. Mhm. Wobei du bei der Thematik Broncos natürlich immer so ein bisschen negativer behaftet bist als ich. Ja. Aber von daher fand ich es sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wann ich es gehört habe. Ich glaube am Freitag noch auf dem Weg von der Arbeit. Und ja, ich fand es auch flüssig. Also wie gesagt, dein Englisch kann sich sehen lassen. Ich fand's auch relativ geil, weil, also wie du schon sagtest, jemand, der nah dran ist. Ich habe halt ein Thema nicht mehr unterbekommen und das wäre halt so, wie so ein NFL-Journalist arbeitet. Wir haben auch gesagt, so jeder kennt halt die Adam Schefters und Ian Rappaport so. Die sind halt mega gut vernetzt, aber so ein eher kleinerer Journalist, so wie der dafür arbeitet für seine News und auch mal Unterschied von dem nationalen Journalisten zum lokalen, der halt wirklich sich nur um ein Team kümmert. Was natürlich auch die Möglichkeit bietet, viel tiefer dahin einzugehen. Wir hatten halt das Ding, der war halt aktuell, als ich ihn angerufen habe, war er noch am Schreiben. Und ja, ich denke, wie gesagt, dass eine andere Folge noch möglich ist. Müssen wir gucken. Aber dann machen wir mal weiter mit unserer Folge. Und ich fange mit dir genauso an wie mit Ryan, denn... Introduce yourself. Hallo, ich bin Simon. Hi Simon. Nein, Gambling, wie wir auch besprochen haben, ist ja jetzt legal in Amerika. Und ja, jedes State kann jetzt selber entscheiden. Wir machen das jetzt einmal nochmal komplett mit allen Infos. Aktuell so eine Zahl, 400 Milliarden werden jedes Jahr, gehen so über die Tische, beziehungsweise das meiste davon illegal geht unterm Tisch. Die Vorteile durch die Legalisierung wird halt gesagt, dass Casino-Einnahmen sich natürlich erhöhen werden, auch Einnahmen in den lokalen Sportsbars, wenn die sowas anbieten, beziehungsweise kleine Kioske, Cornershops und so. Jobs wird es automatisch generieren und auch den Tourismus ankurbeln, was gewisse Städte angeht, wie zum Beispiel Atlantic City und New Jersey, die da natürlich mit die Vorreiter waren. Und dann haben wir immer mal wieder den Vergleich zum Marihuana, hat auch Ryan, glaube ich, drüber gesprochen, in Colorado. Dabei wird so ungefähr 160 Millionen an Steuern umgesetzt, die dann in Projekte zum Beispiel 40 Millionen für Schulen gesteckt werden oder 117 Millionen für andere Projekte in Colorado. Also das sind so ein paar Vorteile, was das Ganze angeht. Als Nachteile wird natürlich immer wieder genannt halt Korruption. Ich meine, wir kennen das aus dem Fußball, Heutze-Affäre, so Sachen. Also ich habe ein Beispiel aus dem US-Sport, 2007, glaube ich, war es NBA. Tim Donaghy war ein Referee. Der hat damals auf Spiele gewettet und musste 15 Monate ins Gefängnis. In der NFL habe ich jetzt noch nichts Spezielles dazu gefunden. Also, ich meine, aktuell war es halt wahrscheinlich auch wirklich schwierig. Beziehungsweise, wenn es rausgekommen wäre, dann wäre es ja eh strafbar gewesen. Und ja, das ist wie gesagt ein Problem. Und das Größte, wo ich da sehe, dass das problematisch werden könnte, ist im College, weil ich meine, die dürfen ja eh kein Geld da verdienen. Und wenn du vielleicht jemanden hast, der jetzt auch nicht so die Perspektive hat, irgendwie, ja, groß rauszukommen und dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Roster-Spieler halt in so einem College-Team ist,
vielleicht ist das für den halt verführerischer, weil den könnte man dann halt so vielleicht ein bisschen bestechen, dass er ein, zwei, keine Ahnung, so als Longsnapper den Ball über den Kopf snappt oder so und damit halt die Spiele beeinflusst. Keine Ahnung, das ist so meine Gedankengänge dazu. Was hältst du denn von der ganzen Sache jetzt? Ja, nach deinem Monolog jetzt bleibt nichts mehr zu sagen, du hast alle, nein. Ich halte das für nicht so problematisch. Ich meine, wenn irgendein Referee oder so Scheiße bauen will, dann kann der das auch so irgendwie. Also ich meine, der wird das ja sowieso nicht machen. Oh, jetzt machen wir uns einen Account und wetten mal hier auf Atlanta. Und dann gebe ich Atlanta mal ein paar Interception oder ein paar oder dem gegnerischen Team ein paar Strafen so. Das würde er sowieso nicht machen. Dann, ich meine, für den ist es ja sowieso illegal. Nur weil er das jetzt auf mehreren Plätzen machen kann. Ich denke mal, die werden das ganz gut, ganz ordentlich, sage ich mal, überwachen. Es ist dann die Frage, also da sehe ich nicht so die Problematik. Ist mit Sicherheit irgendwie ein Risiko, dass sie dann affiner werden dazu. Aber von daher sehe ich das eigentlich auch aus rein wirtschaftlicher Sicht sehr positiv. Die graben da wie beim Marihuana, den illegalen Verkäufen, so ein bisschen das Business ab, wenn man so will, und ziehen da draus noch eine ganze Menge Geld. Also macht schon Sinn, das, sag ich mal, zu legalisieren. Ja, klar wird es immer welche geben, die da dran scheitern an so Gamble-Geschichten, ihr ganzes Geld verzocken, aber das ist jetzt nicht so, nur weil es in der NFL jetzt möglich wäre, dass sie das vorher nicht hätten machen können, oder Pferderennen oder was weiß ich, wo die Leute drauf wetten. Also diesen Risikoaspekt, den gibt's jetzt eigentlich auch. Okay. Von daher denke ich, ist das mal an der Zeit und finde ich persönlich auch ganz nice. Dann kann man mal so ein bisschen auf die NFL vielleicht bald. Ja, gut, vielleicht noch ein paar. Ja, wir können zwar schon wetten, aber vielleicht kommen dann noch so ein paar mehr Angebote bei den Wettanbietern dazu. Eben, also von daher finde ich es eigentlich vollkommen in Ordnung. Sollen sie machen. Gut, da finde ich jetzt direkt wieder mit Mark Cuban den perfekten Übergang zum nächsten Thema, nämlich zum neuen Panthers Owner, der ja die Panthers für 2,2 Milliarden erwerben konnte diese Woche. Mark Cuban hat ja gesagt... 2,275 Milliarden. Ja, richtig. Mark Cuban hat ja gesagt, hatten wir auch gerade schon, habe ich mit Ryan besprochen, dass sich quasi seiner Meinung nach durch dieses Legalisierung von Gambling jede Franchise quasi im Wert verdoppelt hat. Naja, das wie ich jetzt mal... Also wird sicherlich eine Wertsteigerung stattgefunden haben, aber verdoppelt ist krass, wird man sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Ich habe mal ein bisschen was zu den Herrn aufgeschrieben. David Tepper, 60 Jahre alt, haben wir letzte Woche schon gesagt, Geld gemacht durch Risikoinvestments, speziell in der Finanzkrise. Ja, kommt aus Pittsburgh und ist ein Steelers-Fan. Ist natürlich gut, dass er jetzt ein NFC-Team hat. Da kommt irgendwie kein Interessenskonflikt auf. Er hatte 5% bei den Steelers seit 2009 und das ist jetzt ungefähr 122,5 Millionen wert. Müsste er dann natürlich verkaufen, hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, nach dem Panthers-Kauf. Und ja, Deal muss jetzt nur noch abgesegnet werden. Wird erwartet, dass das dann nächste Woche stattfindet. Bisschen shoppen gegangen, ne? Ich kaufe mir ein T-Shirt im Internet und er kauft sich ein Franchise. Solid. Ja. Der Boy. Ich frage mich, ja, mach erst mal. Was hatten wir da schon drüber gesprochen? Irgendwie, der hat irgendwie 11 Milliarden oder so, hat er in der Tasche. Mhm. Der Kerl. Und jetzt ein Fünftel dafür noch rein, also kann man mal machen, ne? Gerade jetzt mit der Entwicklung. Ne, was ich mich frage, wie glaubst du, läuft so ein Kauf ab? Also, weil der Owner, der das verkauft, der bestimmt das, oder? Also,
Weil ein anderer hat ja eigentlich nicht irgendwie, hat die Franchise an sich ja nicht das Recht. Ja, du kannst einen auswählen. Es müssen halt hinterher nur alle zustimmen, ne? Also in dem Komitee der 32 Teams müssen halt nur alle zustimmen. Aber wenn du da in Anführungsstrichen keinen vorschlägst, der das kriegen soll, oder wo dann geprüft werden soll, dann kriegt er das nicht. Also wie gesagt, er muss das ja nicht verkaufen. Das gehört ja trotzdem ihm. Er kann halt da verkaufen, an wen er will. Ja. Wenn dann halt alle zustimmen, aber das erste kommt natürlich von ihm aus. Und wie lange hatte der das jetzt? Die Panthers, weißt du das? Boah, das ist eine gute Frage. Ich guck gerade, 1993 hat er das gekauft für 206 Millionen. Der ist der erste frühere NFL-Spieler. Seit George Halas, der eine Franchise hatte. Ja. Wenn ich jetzt einen auswählen müsste, würde ich, glaube ich, sagen, Peyton Manning ist der nächste. Ja, könnte passieren. Naja, auf jeden Fall ist gut, dass die Panthers in Carolina bleiben. Mit dem Fan so, das kann man sich, glaube ich, schwer vorstellen, aber wie man ihn halt kennt, wird das wahrscheinlich wirklich ein Business-Move sein. Wahrscheinlich kommt er auch gar nicht zu den Spielen, wird dann immer bei den Steelers sitzen. Gut happen. Nein. Also ich finde es gut, dass da jemand ist, der die Franchise so verantwortungsvoll jetzt behandelt und wie gesagt, da nicht irgendwie anfängt, groß rumzuhantieren mit, packen die jetzt mal dahin. Ist die Frage, ob der damit reinreden will oder nicht. Schauen wir mal. Ja, reinreden, wenn er will. Ich meine, er hat wahrscheinlich... Nein, in den sportlichen Aspekten, das ist ja immer so die Problematik, ne? Ja, okay. Es ist jetzt nicht vom Fach, in Anführungsstrichen. Ja. Mal abwarten. Gab ja schon ein paar Beispiele, wo das schief gelaufen ist. Jo. Ja, dann haben wir noch 3 Retirements. Vincent Jackson, Wide Receiver, zuletzt Buccaneers, und D'Angelo Hall hat auch die Schuhe an den Nagel gehängt, Cornerback, zuletzt bei den Redskins. Das habe ich aber auch nur rausgeschrieben, also wäre jetzt nicht in unsere Notes mit reingekommen, wenn nicht Lowell Lotulelei auch seine Karriere beendet hätte. Ich glaube, der sagt jetzt einfach gar keinem was. Sagt er dir was? Ja, schon jetzt, aber vorher nicht. Der wurde nämlich von den Broncos gesigned als undrafted Free Agent und hat nach zwei Tage nach dem Rookie Minicamps seine Karriere beendet. Von denen, ich glaube, 8 undrafted Free Agents, die gesigned wurden, hat er zusammen mit 2 anderen, mit Philip Lindsay und Jeff Holland, den höchsten Signing-Bonus bekommen, 15.000, den er natürlich jetzt zurückgeben muss. Ne, war auf jeden Fall ein draftbarer Spieler, also hatte John Elway auch gesagt, dass sie auf fast allen von ihren undrafted Free Agents ein draftbares Grade hatten. Was ein bisschen verwunderlich ist, allgemein die Aktion, weil er musste ja damit rechnen, dass die 15.000 muss er ja zurückgeben, wenn er den Vertrag zwar unterschreibt, aber dann direkt seine Karriere beendet. Was ich lustig finde, ist, der hätte sich einfach cutten lassen können. Also hätte jetzt noch die OTAs mitmachen können. Und dann hätte er sich so dumm anstellen müssen. Ich meine, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, so schwer, dann aus dem nicht ins 53-Mann-Roster zu kommen. Hätte ein halbes Jahr mit einem NFL-Team trainieren können und sich dann cutten lassen. Und dann hätte er die 15.000 behalten. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie wieder eine coole Geste, so dann zu sagen, so ja, nee, dann möchte ich auch euch jetzt kein Geld wegnehmen. Ist wahrscheinlich auch nicht so. Ja gut, was heißt coole Geste, ne? Der will, so wie ich das ja gesehen hatte, wollte der Trainer oder will der Trainer werden, vielleicht. Genau. Ja. Und in dem Business und jetzt pulst du da so einen Move und sagst, du lässt dich signen, lässt dich cutten und das kommt heraus, so RIP. Und dann für 15.000 und dein ganzer Ruf ist zerstört, so, weil das ist halt einfach asozial. Ganz im Ernst, wenn du weißt, du willst da nichts machen und hast eigentlich gar nichts geleistet, dann ist das eigentlich nur fair, zu sagen, okay, 15.000 Euro, wofür? Ich habe gar nichts gemacht. Also. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, es wäre ja möglich gewesen, das so zu machen, dass es niemandem auffällt. Ich meine, wäre jetzt nicht unglaubliche Sensation gewesen, wenn der undrafted Free Agent Rookie nicht ins Final Roster kommt, so. Und keiner hat jetzt gemerkt, aber ja.
Dann hätte er danach sagen können, ja, ich glaube, war nicht so gut, war eh nichts für mich und jetzt gehe ich einfach, fange an zu coachen. Aber fand ich eine lustige Side-Note, deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Werden wir mal wieder ein bisschen ernster und gucken uns Reuben Foster an. Denn der hatte seine Anhörung diese Woche, zumindest Teil 1. Und ja, hat sie ein bisschen was getan, ne? Ja, ganz unerwartet. Ich hatte als allererstes den Tweet gesehen, ich weiß nicht, ich glaube, Ian Rappaport oder so hatte das geschrieben hier von so diesen so ein Zusammenschnitt quasi von was da geredet wurde, so von der Frau. Haben sie das hat er sie geschlagen? Nö. Warum haben sie das gemacht? Ja, ich wollte Geld und so weiter. Da dachte ich mir schon, also das kam mir alles so ein bisschen suspekt vor und ich wusste erstmal gar nicht, was da so los sein soll. Aber irgendwie, es ist so ein bisschen schwierig zu greifen. War ja nicht das Einzige, was ihm vorgeworfen hat. Er hat ja immer noch hier Marihuana Und Waffenbesitz. Besitz. Ja, genau. Aber das ist, also ich denke, das war auf jeden Fall, ich denke, das Größte von den Definitiv. Punkten Ja. mit einem Schnitt. Also ja, die hat's schon mal gemacht in 2011. Mhm. Hat sie wohl schon mal irgendjemand versucht reinzureiten. Die Ex-Freundin jetzt von Reuben Foster. Und ja, gut, er nimmt halt Drogen und hat Waffen am Start. Also ein Mr. Nice Guy ist er jetzt nicht, aber was ich ihm hoch anrechne, anscheinend hat er seine Freundin nicht geschlagen. Das lässt es mich, jetzt bin ich gespannt, ob er tatsächlich im Roster bleibt, wie sich die anderen beiden Sachen entwickeln. Ich bin echt gespannt, ey. Also rein sportlich gesehen wäre es ultimativ geil, Ja. wenn er irgendwie bleiben kann und sich vielleicht dann auch mal zusammenreißt. Weil das war definitiv das Letzte, was er sich erlauben könnte. Dann ist er weg und dann soll er auch weg. Aber ja, ich weiß nicht, also ich denke mal, müssen wir trotzdem noch abwarten, ob da trotzdem weitergeht für ihn in der NFL. Also vielleicht, wenn er von 49ers gecuttet wird, wird er von Oakland Raiders gesigned, das steht schon fest. Also die sind ja quasi Auffangstelle für die Bad Boys. Genau, für die Bad Boys in dieser Offseason zumindest. Aber ja, also halt ein brutal behinderter Move von der Ex-Freundin. Sagt ja auch, du hast die beiden Tweets ja rausgesucht, dass die wohl erstmal so versuchen wollte, das unterm Tisch, nicht in der Öffentlichkeit ein bisschen Geld rauszuschlagen. Ja, Bitch. Ging voll nach hinten los, ey. Ganz im Ernst, soll ein Knast dafür? Ja, also, warte mal. Was ich noch, also du hattest mir, glaube ich, noch gesagt, als ich dir, weiß ich, ob ich dich darauf angesprochen hatte oder auf jeden Fall habe ich von dir irgendwann eine Nachricht bekommen diese Woche, wo du auch meintest irgendwie von wegen, ja, ob da nicht Geld geflossen wäre oder so. Warst du das? Ja, hatten wir letzte Woche drüber Weil geredet. das ist halt auch noch so ein, also ich habe mir da nochmal drüber Gedanken gemacht und dann, klar, ich weiß nicht, wie exakt, also die Tweets, die ich hier von Cam Inman habe, der anscheinend klar. zugegen war, hat ja wirklich Quotes gemacht, also Wort für Wort. Und wenn man das liest, I was threatening Reuben that I was going to fuck up his career, called 911 3 times because I wanted it to be extra, I wanted him to go down, I was pissed. It was all a money scheme. I didn't want to get this far in the news. It was about money. So. Das ist jetzt schwer von unserer Perspektive so zu sagen, wie sie das gesagt hat, ohne dabei gewesen zu sein. Wenn man es jetzt nur liest, und ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, aber irgendwie hört sich das so ein bisschen es hört sich schon vorgeschrieben an, meiner Meinung nach, von jemandem. Deswegen habe ich auch bei Twitter irgendwo eine Diskussion mitbekommen.
du hast halt einen Footballspieler mit einem riesen, Tross hinten dran, der dann versucht, die Ehre etc. des Spielers irgendwie zu retten. Und ich meine, wenn man mal überlegt, gewinnen so beide. Die Frau gewinnt, weil sie genau das kriegt, was sie wollte. Sie wollte das Geld. Ne? Also klar, sie wollte auch seine Karriere abfacken, aber okay, da kann sie dann wahrscheinlich bei dem richtigen Betrag auch drauf verzichten. Ist extrem schwierig. Ich glaube es eigentlich nicht, aber wie gesagt, nachdem ich die Zitate gelesen hatte, ja. Ah, gut, das ist jetzt ganz schwierig. Jetzt kennen wir die auch nicht, wie die so redet. Aber natürlich man kann jetzt im Grunde trotzdem alles so in Frage stellen. Ist schwierig da zu 100% zu sagen, das war jetzt so oder so. Ich frage mich halt, also ich weiß jetzt nicht, es kommt natürlich darauf an, wie viel Geld geboten wird und jetzt ist auch jeder anders, aber kein Plan. Ich würde so denken, okay, du hast auf der einen Seite das Geld, auf der anderen Seite weiß in Anführungsstrichen die ganze Welt, dass du einfach nur eine dumme Bitch bist. Ja. Auch ob du es bist oder nicht, ist da vollkommen scheißegal. Oder ob der dich geschlagen hat und du nimmst das jetzt so und kriegst dafür das Geld und tralala. Also da gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen, okay, ja, Money nehme ich. Ich würde es jetzt nicht machen. Also gut, wenn das, aber die werden ja jetzt keine 5 Millionen angeboten haben, so viel Kohle hat er ja gar nicht. Vielleicht um einen schönen großen Betrag, aber ich weiß nicht. Was dahinter steckt und was die noch in der Karriere von dem sehen, naja. Ich weiß nicht, ob die 49ers, also da traue ich dem nicht die 49ers, bist du denn verrückt? Niemals so ein Team würde das machen. Ich bin da dann eher bei Spielerumfeld, Berater und was sonst dann noch alles dranhängt. Niemals ein Team, also das würde ich glauben. Ja, eben, aber das würde ich jetzt auch nicht glauben. Gut, vielleicht die Patriots, aber wir hatten gerade schon irgendwie was von wegen, wo ich Patriots bashen wollte, habe ich mich zurückgehalten, jetzt muss ich irgendwas machen. Nein, Quatsch, also das glaube ich auch nicht, aber Berater irgendwie da Geld rausholen, also das ist ja schon eine krasse Investition so. Also wenn du da richtig blechen musst. Also ich weiß es nicht. Also ein bisschen was verdient er auch, dadurch, dass er ein Number One Draft Pick ist die Frage, wie viel davon flöten geht. Ja, aber ist die Frage auch, wie viel da durch die ganze Geschichte jetzt von dem Money flöten geht für ihn. Weil ich denke mal, so eine Klausel werden die den in den Vertrag gebaut haben, weil ja schon, als sie den gedraftet haben, klar war, dass der immer mal wieder Issues hat. Also ich vermute, dass der auch dadurch eine ganze Ecke Kohle verloren hat. Und nicht den kompletten Betrag bekommt. Also kann ich mir vorstellen, weil gut, da ist jetzt zumindest sieht so aus, als würde er jetzt unschuldig sein, aber hat wie gesagt immer noch Gras und Kram, ne? Das ist nicht so geil. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht's da weiter, ne? Ja, was ist denn dein Take als 49ers-Fan? Was sagst du? Wieder aufnehmen? Also wenn sich das jetzt klären sollte und nur die anderen Charges, also Marihuana-Besitz und Waffenbesitz, halt, die sind ja wahrscheinlich nicht irgendwie abstreitbar. Wenn das jetzt geklärt ist und die anderen beiden bleiben, was würdest du sagen? Also ich kenne die 100%igen Hintergründe nicht. Erstmal, wie viel Marihuana, ich weiß nicht, war das... Hatten wir, glaube ich, mal gesagt. War das Kilo oder was? Oder war das nur so eine kleine Menge für eine Wochenende-Party mit seinen Kollegen? Dafür wurde unter anderem eine One-Game-Suspension bis jetzt gesagt. Aber wie viel? Also wie gesagt, für Marihuana, also außer der wollte das jetzt irgendwie verticken groß, das ist ja dann schon doch heftiger, wo der da, sag ich mal, reingeraten ist. Nein, ich glaube, das war für ihn selber. Ja, ne, also wie gesagt, für ihn selber, für Marihuana, gut, ich will nicht wissen, wie viele das von den Boys machen. Ne? Also ganz im Ernst, scheiß drauf. Ne? Waffenbesitz, illegaler Waffenbesitz, Sturmgewehr, da stehen wir, glaube ich, beide ähnlich zu. Auch mit dem ganzen Scheiß, der momentan in Amerika geht. Das soll der lassen. Deswegen würde ich sagen,
Also der sollte schon mal so einen 180-Grad-Turn hinlegen, damit er wieder mal klarkommt. Also schwierig. Also aus rein sportlicher Sicht, weil sich die Geschichte jetzt vermutlich erledigt hat, ja, werden die den wieder reinnehmen. Ja. Und dann werden sie es so hinlegen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt nochmal mit ihm gesprochen, allerletzte Chance und tralala. Das ist dann die dritte Chance, ich weiß es nicht. Die er hat 4 wahrscheinlich, wenn man noch alles, was vor dem Draft passiert ist, dazu nimmt. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass die den wieder mit reinnehmen, wenn sich das jetzt so weit alles abschließend geklärt hat. Und ich wäre da jetzt in Anführungsstrichen auch nicht böse oder so, dass ich sage, boah, das komme ich nicht drauf klar, ich will den nicht spielen sehen für die 49ers, weil ganz im Ernst, der spielt halt einfach hart geil. Aber natürlich auf der anderen Seite ist da so ein leichter Beigeschmack. Von daher muss das jetzt über wenn er wirklich wieder reinkommt, muss er das über die nächsten Jahre wieder gut machen. Nicht nur sportlich, sondern auch so. Und ich denke mal, da ist an der NFL grundsätzlich ganz gut aufgehoben, so vom Thema her Gutes tun, so der ganze Community-Shit. Also ich meine jetzt den Community-Shit jetzt nicht allgemein NFL, sondern das, was die Spieler da immer machen und dass sie dann in der Freizeit hier dies und das machen und wenn er sich da einbringt, dann hat sich ja irgendwie doch gelohnt. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, zum Ende, also wir bleiben natürlich dran und wird sich, denke ich mal, auch jetzt auch in der nächsten Zeit dann noch ergeben, weil OTA ist so, ich meine, ist wahrscheinlich für ihn auch nicht unwichtig, so als im zweiten Jahr daran teilzunehmen. Und ja, wenn ihr zugehört habt, dem ersten Teil dieses Podcasts, die Bortles Mania ist ja schon abgeschlossen. Hatte mir Ryan sehr gut ausgeholfen. Deswegen bleibt jetzt nur noch der Stat sehr einfach gemacht hier. Ja, ich meine, ich dachte, ich nutze die Chance. Bleibt noch der Stat of the Week diese Woche. Und da haben wir uns die Verkäufe von allen NFL-Teams, die letzten, sind es 10 Verkäufe angeguckt. Und ja, wenn man das mal vergleicht, so in den 2010er Jahren, also von 1999 bis 2010, gab es einen Verkauf, das waren 2008 die Miami Dolphins, die für 1,1 Milliarden gegangen sind. Ansonsten so immer um die 600, 500. Dann haben wir in den 2020er Jahren, also 2012 noch einen 700er und danach 2012 und 2014 noch einen für 1 Milliarde, die Cleveland Browns und die Buffalo Bills für 1,1 Milliarden. Ja, und dann sind wir 4 Jahre weiter und Kaufpreis eines NFL-Teams hat sich einfach mal verdoppelt. Denn, wie wir ja schon gesprochen haben, David Tepper bezahlt um die 2,2 Milliarden für die Panthers. Schon krass, oder? Also, wenn man, also man kennt ja die Storys so, hier Jerry Jones hat damals die Cowboys für so und so viel gekauft und jetzt ist das so und so viel wert. Steigerung von 30 Milliarden %. Aber 30 Milliarden %? Nein, war jetzt hart übertrieben. Aber wenn man sich das mal alleine von 1999 bis 2018, ich meine, das sind 19 Jahre, richtig? Ja, 19 Jahre. Und davon ist es ja fast schon eine Verdreifachung. Oder es ist eine fast quasi eine Verdreifachung. Das wäre, also, ist Wahnsinn. Klar kannst du die Teams jetzt nicht miteinander vergleichen, aber generell, wenn du erst so um die 600, 500 Millionen hattest, dann mal ein Ausreißer dabei und jetzt gehen die wieder für 2 Milliarden weg. Unglaublich. Ja, ganz interessante Anekdote. Du sagst ja 30 Milliardenfache, du liegst damit gar nicht so falsch. Ich habe die RAN NFL hat nämlich auch mal so eine Aufstellung gemacht, wie die aktuellen Besitzer, gut, jetzt der Panthers, die noch außen vor gelassen, wie die aktuellen Besitzer, für wie viel die das damals gekauft haben, ihr Team.
Und da ist es ganz interessant zu wissen, da ist natürlich so ein paar Sachen dabei, wie jetzt in den letzten Jahren passiert, Dolphins von Stephen Ross gekauft und so weiter, aber gibt ja auch welche, die von Anfang an dabei sind oder ursprünglich das Team gekauft, weil was schon x Jahre her ist, unter anderem wir alle, die All or Nothing Arizona gesehen haben, wissen das ja auch, dass Bill Caldwell Sohn von Charles Bidwell, Bill Bidwell, so rum, nicht Cartwell, Bill Bidwell, Sohn von Charles Bidwell, das Team ja geerbt hat und sein Vater hat in 1932 50.000 US-Dollar bezahlt für das Team. Was jetzt, und das muss man jetzt dazu sagen, auch zu den Werten gleich, damals natürlich eine ganze Ecke mehr war als heute. Wenn man das inflationsbereinigt darstellt, haben die auch gemacht von RAN, ganz cool. Das war 50.000 US-Dollar heute oder damals so wie 900.000 US-Dollar heute. Wer jetzt? Die Cardinals? Cardinals. Naja, aber die sind damit tatsächlich nur auf Platz 8, was die Wertsteigerung angeht. Das waren in dem Fall 244.000%. Ne, dann kommen die Titans, die sind knapp bei 1.000.000%. Die Adams-Familie hat das in 59 für 25.000 US-Dollar gekauft. Und dann kommen noch ein paar Plätze und dann wird es so langsam lächerlich. Die Packers wurden 1919 für 5.000 US-Dollar gekauft. Ich habe hier eine andere Ansicht, die ist jetzt nicht von RAN, sondern von thefinsider.com und hier steht $50. Der kleinste ist bei mir die Bears. Okay, die haben ja $100. Genau, 100 US-Dollar, inflationsbereinigt liegen wir ungefähr beim 12-fachen. Ja, ich habe nämlich, die Packers werden hier angezeigt mit inflationsbereinigt für $675,68. Ja, steht hier auch, aufgeteilt war das wohl auf 1000 Teilhaber. Okay. Also nochmal auf mehrere dann tatsächlich, die da zusammengekauft haben. Okay. Ja gut, 5.000 US-Dollar, 71.300 Dollar. Das wurde auch, ist von den Green Bay Packers Incorporation, also von einer Firma, also dementsprechend eine Firma mit mehreren Teilhabern wahrscheinlich dadurch. Und wenn man das jetzt auf einen aufteilt, ist das wahrscheinlich relativ gering. Ja, aber um mal auf Platz 1 zu kommen, sind die Bears 100 US-Dollar. Das ist das 235 Millionenfache. Was die heute wert sind, die werden auf knapp 2,9 Milliarden geschätzt. Ja. Das ist natürlich brutal. Hier Virginia Hallis McCaskey. Lebt die noch? Also mal blöde Frage. Boah, ich weiß es gar nicht. Aber anscheinend ist er noch aktueller, hat er durch ihren verstorbenen Vater dann bekommen, der das in 1920 gekauft hat, halt für die 100 US-Dollar, also Familienbesitz dann natürlich in dem Fall. Aber das ist natürlich krass, ne? Also der 235 Millionenfache des Werts. Die lebt noch. Steckst einen Euro rein. Die ist 95. 235 Millionen raus. 95, ja genau. Und das ist natürlich brutal heftig, ne? Also wie gesagt, für 1000, also selbst für heute gesehen $1.230, gehst du einen Dreivierteltag in einem nicht hochbezahlten Job arbeiten und dann ist das ein Monatsgehalt. Ja. Seit 1983 bis heute Principal Owner and Corporate Secretary. Ja, dann hat sie das wahrscheinlich 1983 durch ihren Vater übernommen. Ja. Das ist heftig. Also Money ist im Spiel. Von Quoten reden und so. Der Bruder ist schon vor über fast 40 Jahren gestorben. Ach so. Ja gut, war auch schon Anfang 50, ne? Also George Halas, der Vater, war Spieler, Headcoach und Owner. War auch einer der Co-Founder in der NFL. Ja, klar. Bears, was war da noch? Bears, Packers, Redskins, glaube ich, waren ja auch noch Founder. Ja. Und noch ein viertes Team, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ne, aber ist schon heftig. Ohne da jetzt irgendwas zu spoilern, das werdet ihr in wie viele Wochen? 2 Wochen? Nee, nächste Woche erfahren. Ja, nächste Woche. Was? Wer so Founder der NFL war. Ach so, ja. Alles klar, das war die Folge. Ich hoffe, das Interview hat allen gefallen und
Vielleicht kriegen wir es ja dann, wie gesagt, nochmal hin. Auch öfters mal ein paar Gäste, damit du auch mal mit einem reden kannst. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen uns nächsten Donnerstag, dann auch mit dem Ende der Maske Challenge, plus halt eine kleine Themenfolge und allem anderen, was die Woche passiert ist. Ich hoffe, die halten sich ein bisschen zurück, weil das Thema, das wir machen wollen, ist relativ umfangreich. Jo. Schon. Alles klar. Dann haut rein. Peace.